To the guys how excited we are about them finally being able to head down under to Australia to be able to do this tour. Австрали хурж ирээд энэ туурыг хийх боломжтой болсон чинь ямар их баярлаж бас донтолж байгаагаа хэлмээр байна та хоёрт. Баярлалаа. Thank you so much. We're excited to be in Australia as well. So I was wondering if they could tell us a little bit about what they are looking forward to doing while they're here in Australia. Австрали ирчээд яг юу хийхийг одоо зорж байгаагаа хэлж болох уу? За мэдээж 2-3 жилийн өмнө Австралид бас маш одоо ковид-д бид нэр бас нэг хэсэг хугацаанд амьдэрсэн байгаа. Тэгээд их нутгаар тэр хугацаанд бас Австралиас танилцаад бас маш сайхан байсан. Хүмүүс бол одоо гацсан амар хэцүү байсан гэж ойлгодог. Гэхдээ бидний хувьд бол маш сайхан байсан. Яагаад гэвэл Австралиас танилцах маш сайхан боломж гарч ирсэн. Одоо энэ удаа дахин эргэж ирж одоо фэнүүдтэй уулзах болсон. Маш баяртай байна. Дээрээс нь одоо мэдээж бас өмнө тоглолт Австралид хийж ирсэн. Гэхдээ энэ удаа бид нар бас The Black Thunder гэдэг тоглолтоо арай одоо шинэ тоглолтоо тавьж байгаа учраас бас өөр шинэ хүү Австралид очиж байгаа гэсэн бэ. We came this is our second time to be go to Australia, and the last time we were in there we stayed there for quite a while and had an opportunity to live briefly in Australia and meet with different people and obviously we had to finish of our tour because of due to the pandemic all around the world, and I'm really looking forward to finish off that past tour, but at the same time bringing a new version of the Who and through the Black Thunder tour, and excited to meet with our friends in Australia. Have you been surprised over the years how many Australian fans you've been able to obtain? Because of course the song Wolf Totem in 2019 was our most requested song on this radio station. So have they been surprised at their success in Australia so far? 2019 онд болохоор манай энэ радионы хамгийн их хүсэлттэй дуу бол Wolf Totem байсан хүүгийн. Тэгээд тэр энэ их одоо амжилтнаас та нар ингээд цочирдсан уу? Австрали ямар хүн ингээд та нарыг сонсдог талаар ингээд сонсдогоос ч ингээд гайхсан уу? Яг түүнийхээ талаар хэлээч. Мэдээж маш гайхалтай санагдaltaгүй яг хоо тэгээд бид хүмүүс одоо энэ дэлхий даяар ингээд бид бүгдийг сонсч дэмжиж байгаа бүх фэнүүдэд маш их баярлалаа. Бид бүгдийн уран бүтээлийг маш сайхан дэмжиж маш сайхан урам хайрладаг бид бүхэн маш их баярлалаа. We were absolutely, thrilled to find out there were so many Australian fans that look forward to our music, and all over the world there are so many people who love the Wolf Totem, so I'm so glad to hear that that was one of the songs that the best songs that were requested from your radio station, and we're glad to be going back to Australia. Now, the brand new track, This Is Mongol, has also been doing very well on our station, and a lot of people have fallen in love with it. I was wondering if you could tell us a little bit about this new track and what it means to you, because it is such a spiritual track. Шинэ Монгол хэлний дууныхаа талаар яриад өгөөч. Бас монгол хэлээ айгүй их сонсогчтой байгаа манад. Тэгээд яг ямар учиртай, яг ямар мессежийг гаргадаг одоо ийм хөө дуу вэ? Олон одоо spiritual юм шиг санагдсан. Галаарч юм уу? За
Монгол хэлний дуу маань бол мэдээж одоо нэрнээсээ л одоо мэдгэж байгаа шүү дээ. Энэ бол монгол хэлээ те. Одоо бид бүхэн өгдөөс өгтөх одоо бүх одоо энэ одоо энэ дэлхийд дахин танилцуулж хэлмээр байгаа зүйлсээ энэ дундаа шингээсэн монгол хүний тав одоо ирч хүч бусдад урам хайрлаг гэх мэт одоо ийм уран бүтээл байгаа. Тэгээд мэдээж монгол хүн бол бас энэ монгол хүний ер нь тавыг гайхуулсан дуу гэж бид бүхэн ойлгодог. So from the name of it, you can understand that it's just, pronouncing the Mongolians, and just to announce that we are here, in fact, in the modern society, we are we are present descendants from the Mongol Empire. We're still here, and we're pronouncing our, arrival through our music. At the same time, talking about the characteristics of a Mongolian through that song. And I'm so glad that people are, receiving it in a positive way, because we also talk about the energy that the Mongolians bring to the world, and how the characteristics of a Mongolian can be seen into the modern world. It's such an honor to be able to learn about Mongolian culture through your music. How important has that been to educate the wide world about Mongolian culture? Монголын соёлын талаар ингээд энэ дуугаар чинь ингээд сурах маш гоё байдаг. Тэгээд энэний талаар та нар одоо хүмүүс боловсрал ингэж олгох нь өөрсдөө ч хувьд хэр чухал байдаг вэ? Мэдээж маш чухал. Энэ бол бидний одоо хүү амтлагын бас одоо гол зорилго. Тэгээд яагаад гэвэл бид нэр өвөг дээдсээ болон байгаль ихтлэхийгээ одоо Монголын өв соёлыг сурчлах нь одоо бидний одоо хамгийн их том хүсэл мөрөөдөл. Тэгээд яг магадгүй дэлхийд хүмүүс монголчуудыг арай өөр өнцгөр хардаг байсан ба тэгтээ хүү амтлагаар дамжуул бид нар монголчууд дэлхийд ямар олон гайхалтай зүйлсийг хийснийг бас иргэн нэг санаасаа гэсэн үднээс бид нар одоо энэ өөрсдөө өв соёлыг дэлхийд нийтэд уран бүтээлээрээ сурчилдаг. Of course, it is, very important for us to show our history and our ancestors and shed a light into the backgrounds of, who they were, and how the descendants of the Mongolians are, thriving into the modern world. And it is critical for us to just, show and give more information about our culture through our music to our fans. And таны гоё хүлэн чи юу гэсэн мэлээ Тэмхаха? Өмнө нь нөгөө тийм монголчуудыг одоо магадгүй сайн мэдхгүйсэл буруугаар ойлгодог, тийм Монголын өвдөх буруугаар ойлгодог хүмүүс байсан бол одоо бид эргээгээд одоо энэ хөгжмөөрөө дамжуулаад өвөг дээдсийнхаа хийж одоо дэлхий дээр бас гайхалтай олон зүйлсийг бас хийж исэн гэдэг зүйлийг одоо эргээгээд also showing the good attributes of the Mongolians, and our characteristics of our characteristic as a human, how it shaped the history, and bring a light into the history from the positive aspect, from a positive perspective. And for us we try to mix the Hunu rock genre, bringing the rock genre mixed with our history, and bringing the modern and the old world together. Definitely. Now, the brand new video clip, you were able to travel to the Mojave Desert to film that. What was it like going to one of the most harshest environments in the world to make a video clip? Mojave Desert бол одоо энэ дэлхийн хамгийн одоо хатуу хүйтэн нөхцөлтэй одоо газруудын нэг билээ. Тэгээд тэр газарт очиж одоо This is Монгол гэсэн дууг гаргахад өөр та нарт яг ямар мэдрэмж төрж ирсэн бэ?
бид бүхэнд бол маш гайхалтай байсан. Яг гэвэл манай их нутаг Монгол нутаг тийм газрууд бол бас төстэй газрууд маш олон байдаг. Тэгэхээр бид бүгд бол ямар нэгэн одоо хэцүү бэрхшээлтэй зүйл юусоо байгаагүй. Яг их хэцэгтэй байгаа юм шиг маш таатайгаар гоё уран бүтээл хийсэн байгаа. Mojave Desert was one of our favorite places in America because it reminds us Mongolia so much, because we have a vast land, and there are many parts of the Mongolia that are very harsh, like the Mojave Desert. The Gobi Desert, and there are many different places that you can find that can be similar to Mojave Desert. So we didn't have any. We didn't see it as had a harsh environment, but yet just was similar, reminded us our home during our tour. So it was a very memorable place. Now, the last couple of years with the pandemic have meant that you haven't been able to tour. What was that like, not being able to tour, but also what can we expect from the new album as well that you were working on during that time? Pandemic одоо энэ тахлын үеэр та нар одоо ерөөсөө одоо туур хийж чадаагүй. Тэгээд хоёр дахь альбом дээр маш их ажиллаа гэж одоо ойлгож байгаа. Тэгээд хоёр дахь альбомноос чи яг ямар зүйл хүлээх ёстой вэ? Бэнэт чи. Тэгээд мэдээж пандемикийг ашиглаад бид нар хоёр дахь альбомд маш одоо хүсчихсэн цагаа бол гаргаж чадсан. Тийм учраас одоо хоёр дахь альбом маш гайхалтай болсон байх гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж гэрэг альбомноос одоо ямар ч уран бүтээлчээр хоёр дахь альбом илүү сайн хийх зорилдог. Бид нар ч гэсэн үүний дагуу хоёр дахь альбом одоо маш сайн хийсэн байх гэж одоо бодож байна. Тэгээд одоо манай хоёр дахь альбомноос байгаль их хайрлах хайр, тэгээд эр зориг хүч, тэгээд Монголын гайхалтай өв соёл, сайхан зүйлсүүдийг одоо хүлээж болно. So global pandemic was one of the hardest thing happened into the world, but we used that time effectively, specifically focusing on our second album. Everybody who every artist tried to improve whatever they have, whatever they have worked on, and that was obviously true for us. We tried to do better than our first album, and so we put a lot of effort to put a lot of work into our second album. In our second album, you can expect to find songs for love for our nature, sustainability, love, universal messages like love, respect to your elders and parents. At the same time, history, Mongolian history, and strength and energy, like good energy, from the second album. Overall, it included different subjects, and it was different. It will be different from the first album overall. Awesome. Now, for all of those Australians out there who haven't been lucky enough to watch you guys play live, what can we expect to see with your live shows here in Australia? Одоо лайв шоу чинь үзэж чадаагүй австралчууд амирх олон байгаа. Тэгээд бид нэр энэ удаагийн ингээд лайв шоу чинь үзэхэд ингээд яг юу илүү гоё харах, юу илүү хүлээлттэй, юу илүү үзэх гэж хүлээх хэрэгтэй вэ? Ер нь бол мэдээж яг өнөр рок стилээрээ бид бүхэн ирэн гэхдээ энэ шинэ төр учраас шинэ хөтөлбөр, шинэ одоо бас зүйлсүүд та бүхэнд харуулах болно. Тэгэхээр яг тэр тухайн цаг мөчд хүмүүс ирж үзчихэж яг тэр зүйлийг яг юу вэ гэдгийг хэлэх гэж би бодож байна. So we represent the Hunu rock genre, and we will obviously bring in that energy of the Hunu rock genre, but it will be this tour will have a different program. So only way to really understand the energy that I'm referring to would be coming to the concert and see it yourself. Well, I'll definitely be there. But to finish off the interview,
What would you both like to say to all of your Australian fans before they go out and grab tickets for the shows? Dave одоо тийм дээр би байж холно тэр концерт дээр чинь байж холно. Гэхдээ энэ ярилцлага дуусахаас өмнө Австралид байгаа фэнүүдтэй юу гэж хэлмээр байна? Нөгөө концертын тикет очиж авахаас өмнө юу гэж хэлмээр байна? За бид бүхнийг дэмжиж хайрладаг өргөж дэмжиж та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд Австралийнхаа одоо энэ тоглолтуудаараа дахин уулзцаа бид бүхэн бас Австралид очиж маш удаан хүлээлээ. Тэгээд цаг нь ирлээ. Тэгээд тэнд маш гайхалтай энерги, гайхалтай одоо цаг мөчийг хамтдаа яг одоо өнгөрүүлцгээе. Thank you so much for all of your efforts, all of your supports, and thank you for all of your, loyal support. So we can't wait to meet with you in our second Australian tour, and we'll be so glad. Эргээд одоо очиход бас маш таатай байна тий. Тэгээд тэнцээ очиод хамтдаа бас гоё хугацааг дуулаа. Тэгээд хамтдаа гоё нэр бүх зүйлийг хамтдаа мэдэрчгээ тий. Let's experience the great energy together, and hope to meet with you soon in Australia. Awesome. Well, thank you both so much for your time today. It's been an honor having you on the show. And Salongo, thank you so much for transcribing and translating for us today as well. Absolutely. Thank you so much for your time, Dave. And thank you so much. Thank you so much.